Всем добрый день. Сегодня у нас 26 января 2019 года, и мы начинаем первый Marlins тест в новом году. Ну, поехали. The bosun's in a bad mood and is very angry. The bosun's in a bad mood and is very angry. Ну, понятно, angry было, сердитый было сказано. He slept when he was on duty. He slept when he was on duty. Ну, slept, это заснул. I need some new round buttons for my uniform. I need some new round buttons for my uniform. These t-shirts are dirty, they need washing. These t-shirts are dirty, they need washing. Ну, слышно, что футболки, а не две рубашки. How did you manage to put your bandage on by yourself? It must have been difficult. How did you manage to put your bandage on by yourself? It must have been difficult. Повязка, а не багаж, да? There's a problem with the mast. There's a problem with the mast. Да. God, it stinks. Can you smell more sewage again? God, it stinks. Can you smell more sewage again? Ну, more вроде, а не raw. There's been a mistake with the date in the safety study. It must be corrected. There's been a mistake with the date in the safety study. It must be corrected. Date, дата, а не date. Date вроде. Please check the level of the chemicals. Please check the level of the chemicals. Вроде уровень, level. Look out to sea for a while. Look out to sea for a while. For a while это некоторое время, а whale это кит. Ну, while был. Что ж, переходим к самым интересным заданиям с 11 по 25. Готовьтесь. Я думаю, будет весело. Капитан и Старпом общаются на мостике. Как долго длился шторм? Шторм длился 3 дня, 1 день или 2 дня? Послушаем? Послушаем. Did you hear what happened with the shipping forecast the other day? Oh yes, I heard about that. They read out the same shipping forecast 2 days in a row and nobody noticed. That's right. They predicted force 9 winds on the one day and then again on the Tuesday. Yes, apparently a large number of vessels stayed in port to avoid the storm because they thought it would last 2 days, but it only lasted 1 day. Still, it could have been worse. They might have read the same shipping forecast 3 days in a row before anyone noticed. Yes, oh yes. Did you hear what happened with the shipping forecast the other day? Oh yes, I heard about that. They read out the same shipping forecast 2 days in a row and nobody noticed. That's right. They predicted force 9 winds on the one day and then again on the Tuesday. Yes, apparently a large number of vessels stayed in port to avoid the storm because they thought it would last 2 days, but it only lasted 1 day. Still, it could have been worse. They might have read the same shipping forecast 3 days in a row before anyone noticed. Yes, oh yes. Слышно было, что по прогнозам шторм должен был длиться 2 дня, а продлился всего 1 день.
Так что так. Два офицера общаются на мостике. Какая была причина происшествия со шлюпкой? Шлюпочного происшествия. Первое, недостаток общения между членами команды. Второе, то, что они не были знакомы со шлюпками. И третье, небезопасная работа какая-то. Итак, какая была причина происшествия со шлюпками? Первое, это отсутствие коммуникации между членами команды. Второе, то, что не были знакомы вообще с этими шлюпками. И третье, небезопасная работа, какие-то небезопасные практики. Давайте послушаем и узнаем, в чем была причина происшествия со шлюпкой. So, have you been involved in any accidents over the years? Well, I witnessed a fatality last year during a lifeboat drill. Oh. Was it because of unsafe practices during the drill? No, it wasn't. At first we thought it was due to unfamiliarity with the lifeboats, but later we discovered it was a communications failure. Как интересно сказали. Давайте еще раз послушаем. So, have you been involved in any accidents over the years? Well, I witnessed a fatality last year during a lifeboat drill. Oh. Was it because of unsafe practices during the drill? No, it wasn't. At first we thought it was due to unfamiliarity with the lifeboats, but later we discovered it was a communications failure. Сначала сказали, вроде бы, типа, были незнакомы, а потом сказали нет. Вот, по новой, типа, информации, по точной, недостаток коммуникации. Так что так, поехали дальше. Объявляют по радио, talking about radio play, о радиопьесе, интересно, где происходит действие драмы. На Oil Rig, буровая платформа нефтяная на ферме или в Черном море. Да, где происходит действие драмы. Хочу обратить внимание, что новых вопросов. Все новые вопросы, раньше вообще их не было. Может, это и к лучшему. Good morning, this is BBC Radio 4. In half an hour we present Play for Today from our Manchester studio. It's a drama set on board an oil rig in the North Sea. John Black heads a distinguished cast of actors and the play is directed by Tony Farmer. Да, все упомянули. Ну ладно, что-нибудь сейчас, может, услышим. Good morning, this is BBC Radio 4. In half an hour we present Play for Today from our Manchester studio. It's a drama set on board an oil rig in the North Sea. John Black heads a distinguished cast of actors and the play is directed by Tony Farmer. Вроде Oil Rig слышал. Скорее. Ну не Black Sea точно. Что Farmer. Вроде Oil Rig. Больше послушать нельзя, поэтому пускай будет Oil Rig. Не совсем уверен, ну ладно. Но скорее Oil Rig, чем что-то другое. Капитан общается с агентом о повреждении судна. В чем повреждение? Поврежден перо руля, радио или радар. Что повреждено? So what caused the damage then? Well, the ship ran aground during the pilotage into Southampton. So how much damage is there? Well, the rudder's quite badly damaged and we need to spend some time in the repair yard. So what caused the damage then? Well, the ship ran aground during the pilotage into Southampton. So how much damage is there? Well, the rudder's quite badly damaged and we need to spend some time in the repair yard. Вроде перо руля. Два моряка общаются на палубе. Что моряк видел в океане? You'll never guess what I saw yesterday. Don't tell me.
Was the whale that had a face like the mast? No, I saw hundreds of yellow rubber ducks. What? Are you serious? Yes. Haven't you heard about them? They broke free from a cargo vessel about 15 years ago and have been floating around the world ever since. Желтые уточки наши резиновые. Третий механик общается с вторым механиком о пожаре. Где начался пожар? В мастерской, на мостике, в машинном отделении. Have you ever had to put out a fire? Oh, yes, it was 3 years ago. How did it happen? At night, the fire alarm sounded and the watch officer on the bridge made an announcement. So, where was the fire? In the engine room? Actually, the fire had broken out in the workshop. The watch motorman had started welding work to repair the purifier drum without a permit to work or taking precautions. Was he alone in there? Oh, yes, and a spark got into the diesel oil drip tray. Слышно было, что аларм был на мостике, и горело машинное отделение, но все началось в мастерской. Так что in the workshop. Англичанин-моряк общается с русским моряком о его жене. Где работает жена моряка в настоящий момент? Так, жена моряка в настоящий момент работает учительницей. Она работает на какой-то кожной фабрике по изготовлению кожи и работает на фабрике по изготовлению вещей. Итак, учительница в школе, фабрика по производству кожи или по производству вещей. Где она работает в настоящий момент? So does your wife work then, Valeri? Yeah, in a factory. What kind of factory? Clothes, you know. They make suits, uniforms, and that kind of thing. Oh. How long has she done that for? Not so long. She used to work in a leather factory, but the chemicals made her sick. But she trained as a teacher, so she hopes to find a job teaching children. Училась на учителя, работала на кожной фабрике, а сейчас работает на вещевой фабрике. Вроде так. Ну, точно так. Третий механик общается с боцманом о заправке топлива. Почему они сейчас же не могут начать заправку? Танки не были еще проверены. Глубина не проверена. Не могут найти Spill Removal Kit. Это набор для удаления топлива в случае течи, в случае разлива. И могут принести, наверное, mustn't, немножко опечатка здесь, наверное, mustn't bring, не могут принести oil absorbent. Давайте послушаем, почему они не могут начать сейчас же заправку топлива. Let's check what you've done. Have you checked all the scuppers yet? Yes, they've already been plugged. Great. What about the oil spill removal kit? Yes, it's in position. Okay. But I don't see the oil absorbent. Where is it? Have it brought immediately. You know we can't start bunkering without it. What else? The main engine is on standby now. The moorings are secured. The tanks have been sounded and the fire hoses are positioned. Now we just have to wait until they bring the oil absorbent and we can start bunkering. Здесь никакой опечатки, кстати, нету. Они еще должны принести oil absorbent, и тогда начнут заправку. Так что, в смысле того, что не могут начать заправку, потому что им еще нужно принести oil absorbent. Так что третий ответ, никакой там опечатки нету. Все нормально. Моряк рассказывает историю о судне, которое столкнулось с трудностями. Что случилось с судном, перевозящим общие генеральные грузы? Что случилось? Села на мель рядышком возле пляжа, поломался главный двигатель или судно потеряло якорь. Что случилось с этим судном? General Cargo Vessel. Мель, двигатель или якорь? A general cargo vessel was at anchor in the outer harbour waiting for further orders.
The main engine was shut down, and the position of the vessel was checked and recorded every 30 minutes using radar and GPS. But that evening the weather started to worsen, and the wind increased to gale force. After a while, the master realized that the vessel was dragging her anchor. He tried several engine and rudder movements, but he couldn't stop the vessel, and she ran aground on a nearby beach. A general cargo vessel was at anchor in the outer harbour, waiting for further orders. The main engine was shut down, and the position of the vessel was checked and recorded every 30 minutes using radar and GPS. But that evening the weather started to worsen, and the wind increased to gale force. After a while, the master realized that the vessel was dragging her anchor. He tried several engine and rudder movements, but he couldn't stop the vessel, and she ran aground on a nearby beach. Двигатель был остановлен, а не поломан. Якорь волочился, dragging, а не потерялся. Вот, и потом на мель сели. Так, вахтенный на трапе общается с посетителем, который хочет увидеть капитана. Почему посетитель не может зайти на судно? Не договорился с капитаном, неправильно ID, забыл ID. Good morning, sir. Can I see your identification, please? Hi, I'm a superintendent. I want to speak with your captain. I have an appointment with him. Is he on board? He is, but I need to see your ID first, please. Just a minute. Oh no, I've left it in the office. Can you just call Captain and tell him I'm here? Oh, yes, I can call him, but I can't let you on board without your ID. I'll just give him a call on the radio. Забыл в офисе свой ID, и тот его вахтенный на трапе не пускает. Правильно делает.